السلام عليكم جماعة. أمام حاضري شوارمي دكتور بالينا باشا thyroid swelling. The normal thyroid gland is impalpable. أقل examination palpate thyroid gland ما نكرد أو normal نيا. goiter باشا معناه أويا all of the gland جورا بويتوا means generalized enlargement of the thyroid gland باشا. أو جايان non nodular يان nodular يعني يان smoother جورا بونكا يان نودولار يان لامبيا باشا مالتي نودولار goiter. استادين باسي أنا زيادة دكين باشا كاتا goiter is when all of the gland is enlarged. Solitary thyroid swelling and dominant thyroid swelling معناه هيك شيء. Solitary thyroid swelling solitary يعني alone. One lobe has a lump يعني جورا بويتوا غلط نستم. One lobe جورا بويتوا لامبا شيء تدا. Rest are normal جورا نبوينتوا. أدي dominant is dominant over some others باشا dominant over some other lumps كواتا one lobe is dominant it's bigger but the others are also bigger okay but they're not as big as this باشا the discrete swelling with evidence of abnormality airways in the gland and sternum باش يعني داتواني بلين it means dominant swelling in multinodular goiter أوش راسته أو goiter جورا بويتوا مالتي نودولار جويتر هر جويتر يعني جويتر او بيدا شي سموث ترى او مالتي نودولاريتي هي solitary thyroid nodule. Classification of thyroid swellings كاكا thyroid swelling اتشي هي بعامة تنهاية بتنية solitary بهموية بين classify بكين توزك simple goiter مان هي و toxic goiter مان هي. simple goiter يعني جوربون ونيا simple يعني هرمون مشكلينيا نبويتا هايبرثايرويدزم اوشتانا toxic يعني بويتا هايبرثايرويدزم كاتا جويتركا معناه جوربونا simple means euthyroid there's no hormonal increase in hormone toxic means there is less simple goiter we have diffuse simple goiter او دزاين شيا او جويتركا كجوتم سموثا جورا دبي سموثا ادي او هيك جوتم لامبيا مالتي نودولار جويتر باشا ادي توكسيك جويتر دوباره ديفيوز مان هيا وشي جريفز ديزيز ديفيوز دي جورا بويتوا باشا يان لامبي جورا بويتوا مالتي نودولار مان هيا يعني هر او دوا بلام ام جاره هرموني دروس دكان هاتنا اير توكسيك ادينوماش مان هيا والسنجلا باشا هر يعني نودولا كادينوما يا توكسيكا او يدروس دكا ثايرويد نيوبلاستيك بناين مالجننت inflammatory هزار يكشتمان هي او انا دوالو انا باسي بكين باش simple goiter اي simple goiter تشيانا اويا it means a enlargement of the thyroid باشا بلام it's simple so it's not making increased hormones. Clinical types of simple goiter include diffuse goiter and nodular goiter باس ما كرت it's either diffusely enlarged smoothly or multinodularly. So a simple goiter أو هردوبارة أو مان هنا وإيرا باشا it's a simple means a non-toxic goiter means enlargement we said diffuse nodular which is smooth lumpy. Etiology what are the causes of the goiter becoming bigger without secreting hormones like thyroid hormones and causing a toxicity. The result from excessive stimulation of the thyroid gland by TSH. Okay, so that means we have a lot of TSH, right? We have a high TSH, but our T3 and T4 are normal because it's a simple one, right? Inappropriate secretion of TSH from what? From a microadenoma in the anterior pituitary. That's where the anterior pituitary is where we get TSH. If we have an adenoma there that increases secretion of this, that means, yeah, that's a cause, yeah, that's the etiology. In response, okay, or maybe a second cause is in response to a chronically low level of circulating thyroid hormone. That means we have low T3 and T4. Okay, this causes like a backfire, increasing TSH. Right, chronically low level of circulating thyroid hormones due to iodine deficiency, maybe to do iodine deficiency. Now we'll study it here, or due to dishormogenesis. It's we'll study it in a bit. Okay, so in iodine deficiency, the daily requirement of iodine is 0.1 to 0.15 milligram daily. In nearly all districts where simple goiter is endemic, there is very low iodine content in water and food. So we have low iodine, we have low T3, T4 because of that. Look, we have low iodine, low T3, T4 because of that. High TSH, thyroid big.
thyroid becomes goiter, right? Simple goiter here. But it's a simple goiter, not a toxic one, because we don't have increase of this. Okay. Although iodine in food and water may be adequate. Okay, so it says the endemic areas are like Himalayas, Rocky Mountains, or whatever. Iodine in food and water may be adequate. Sometimes failure of intestinal. Maybe the person has malabsorption to iodine. So there is no iodine going through his gut to his blood. There is no T3, T4 formation. No, TSH will increase as a feedback mechanism, and thyroid will become big. What's the prevention? Iodinized salt. What is this hormogenesis? The second, not the second, let's say the third cause, because we had a microadenoma, we had the iodine deficiency. This hormogenesis is our third cause of simple goiter. Okay. Uh, Here, gland cannot make hormone. There's a problem in the gland, the thyroid gland. It's not making the hormone properly. TSH is like, why is there low hormone in the blood? I'm gonna become, yeah, increase. Thyroid will become big, become hyperplasia and hypertrophy. Enzyme deficiencies of varying severity may be responsible for many sporadic goiters in non-endemic areas. This is often a family history suggesting a genetic defect. Okay, this is important. Thyroid hormone synthesis and release. Look, all you need to know is iodide is this the ion form. Okay, iodine is the normal form. When what we eat, I this is the only thing. I think we eat iodine and it will become iodide, and when it goes back to the thyroid, it will become iodine. You can search this. It's not important. You can check these. It's again not important right now. What is goitrogenes? Substances that interfere. Sorry. Yeah, substances that interfere with thyroid hormone synthesis. Goitrogenes. Okay. We have, what are the goitrogenes? We have vegetables of the Brassica family. It's like cabbage and kale, which contain thiocyanate. Let's just memorize this word. We have drugs like para-aminosalicylic acid. Okay. We have anti-thyroid drugs. Again, this thing is just in the cabbage right now. Anti-thyroid are like thiocyanate and perchlorate. Interferes with iodide trapping, while carbimazole and thiouracil interfere with the oxidation of iodide and the binding of iodine to tyrosine. Okay, so these two guys, the thiocyanates and perchlorate, don't let the iodide get in. Okay, the thiocyanate and perchlorate. But the other two guys, the carbimazole and thiouracil, interfere with the oxidation of iodide and the binding of iodine to tyrosine. They don't let this become this. Okay? Just put some highlights on this and this, highlights on this and this. Okay, what is iodides in large quantities? This, يعني, I know this is confusing, but if wait, why am I explaining in English? اگر iodide منظور بیتن تصر ودادات شتك ودادات بيدالين paradoxical باشا paradoxical effect كتيدا suppresses باشا أو همو iodide suppresses thyroid بيدالين Wolff-Chaikoff effect Wolff-Chaikoff effect چی دیش معنی calcium is also goitrogenic. Okay. ئێستا باسی تایپەکانی سمپل گۆیتەر دەکات. ئێسامەت هۆکارەکانی سمپل گۆیتەرمان خوێندووە لۆچە سمپل گۆیتەر هەیە. باشە دێین باسی دفیوزەکەی دەکەین کە هایپەر پلاستیکە دفها گوتمان دفیوز و نۆدیولەر هەیە مەڵتی نۆدیولەر سمپل گۆیتەر و دفیوز سمپل گۆیتەر ئەمە سموثەکەیە ئەوە تا سموثە دیارە. The goiter appears in childhood in endemic areas. هانجيكي iodine can be مثلا. In sporadic cases يعني occasionally لpuberty ڕوودەدا یاخود لە pregnancy کاتێک iodine زۆر پێویستە iodine کەم دەبتەوە لە لەش يعني thyroid هۆرمۆن کەم دەبتەوە چکە ئەوەندە بەکاردێ TSH زیاد دەکا بەهۆی ئەوە و بەهۆی ئەوەش thyroid حجمی گەورە دەبتەوە باشە. However, it tends to reoccur later at times of stress, such as pregnancy. The goiter is soft, diffuse, may become large enough to be discomfort. Okay, so simple multinodular goiter. چی هەیە simple multinodular goiter؟ ئەو دووەم تایپە. ئەوە نیە diffuse کەمان باس کرد با بینە سەر ئەوەی کە lumpیە.
دەستی لێ دەی لەمپی ها تەمەشایکە شا چەند لەمپیە یەک تێبینی هەیە overtime diffuse goiter تایپەکە یەکەم باسمان کرد becomes multinodular دەبتە ئەو تایپی دووەمە لێرە دەرێ nodules are usually multiple forming a multinodular goiter okay يعني هەر معنای ناوەکەیتی only one macroscopic nodule is found but microscopic changes will be present throughout the gland لو أنا يعني ها قوتمان لا يكم سلايد dominant يكتخ بس باناو كي بتوعي بخينا dominant thyroid swelling يعني أول شيء أو قصي كدي dominant swelling in a multinodular goiter باش شندروين علي ربوين nodules may be cystic يعني تسفلودة تيدا كولويدي تيدا تسكلا لا thyroid ونيا or solid cellular نقطة دكرية باشا با red highlight كان hemorrhage and calcification are common complications باشا hemorrhage رو بدات لنا يك لانه كان ياخذ calcification يكشان رقبته all types of simple goiter are more common in females than males باشا because of presence of estrogen receptor in thyroid tissue كتبع thyroid شي بكين receptor شي دروس كين receptor estrogen Cross section of thyroid lobe. This is a cross section of a nodular goiter showing nodular various sizes, secondary hemorrhage and necrosis and cystic changes. Or necrosis cystic change وشتاني تدايا. Diagnosis of simple multinodular goiter يعني دوم type clinical. History وتمشى examination ده كيد يعني عن lumpia ومالتيا. The patient is euthyroid. كقولت مان simple. The nodule are palpable and visible. Okay. Smooth, usually firm. The goiter is painless and moves freely on swallowing. تواوا خو malignancy attachment نكرديا a painful nodule or rapid enlargement of a nodule دكريها قلت ما دكري hemorrhage بيتن يان قلت ما دكري hemorrhage ببتا يكك لنا nodule كان ياخذ calcify بيتن ليرة دري اگر rapidly enlargement بيتن و painful بيتن سي مسألة اري hemorrhage يان calcify بيتن لا rapid enlargement روددا hemorrhage روددا ياخذ دكري بيتن malignancy اوكي investigation كان كديكين يعني بخوي thyroid investigation سيلو دكين thyroid function test باشا T3 T4 normal طبعا within the lower normal limit باشا شكو قلت مع لو أنا مثلا iodine كان بيلو منطقة T3 T4 كان بونا لوية TSH زيادة كرديا لو أنا مايكرو نوديولا كي TSH زيادة كابلام T3 T4 زور افكت نبوه اوتو اميون اولا بو جريفز و هاشيموتوز اوشتانا تي اي بي دالين ثايرويد اوتو اميون تستا غلطنا ثا تي جي و تي بي او ثايروغلوبولين لقل او ريسبتر كان او كامله كي داير خوتان سيرش كان تو ديفرنشيت ات فروم اوتو اميون ثايرويدايتس فناك فور دوميننت ثايرويد سويلينج رول اوت مالجنسي تشست اكس راي اوف ذا ثوراسيك انلت بزانه تريكيا يعني اگر زور گەورە بوویتەوە مشکلە لە بۆ تريكيا دروست نەکردی ئەلترا ساوند و سیتیش هەر یارمەتی مالجنسي ئەوشتانەمان دەدەن complication simple multinodular goiter چییە ئەوەی دووەم تایپی simple goiter کە باسمان کرد ئەگەر زۆر گەورە بیتن دەبتە tracheal obstruction باسمان کرد دیارە تريكيا lateral displacement دەکا یاخود compressionی دەکا یاخود وەچی گوتمان hemorrhagic دانک largely large nodule چکە hemorrhage ڕوودەدا تريكيا ڕێی thoracic inlet دەگریتن دەکرێ بتە secondary thyrotoxicosis plummer syndrome نزانیت سبو يعني ليرة ل simple multinodular goiter بو toxic multinodular goiter secondary thyrotoxicosis plummer syndrome multinodular goiter toxicosis باش دەکرێ بتە follicular carcinoma باشە follicular carcinoma prevention and treatment of simple goiter واتها diffuse simple multinodular goiter introduction of iodized salt لبو اواني ايودين كما او منطقانا early stages of hyperplastic goiter may regress if thyroxine given a dose of اواندا daily for few months suppresses چكا thyroxine suppressi TSH دكا باشا او solitary thyroid nodule incidence يسيا solitary thyroid nodule بزانه لچن در داينا بولا ناو سلايدكا داينا نايا ليرا المهم
solitary thyroid nodule يعني باسمان كله كم سلايد يك thyroid nodule أو باقي نورماله أو تا incidence solitary thyroid nodule بناء لسطا سي لبو سطا تشلي حالة كان malignant لسطا باز دي حالة كان بناء بيتن follicular adenoma مان هي malignant beaten papillary carcinoma most common, follicular less common, medullary and anaplastic are rare. The remainder 50% are due to non-neoplastic condition like cystic formation باشا colloid degeneration with thyroiditis أو المهم لبريكا أو جماعة papillary لچندر او شبو papillary carcinoma لچندر يهبو باسم كل فيديو كيدي قوتم او دو الي بينين هرچند ليرش دو ال هي بس يوادان بيتانه چيوا بي اتش لبا بي دس بيدكا لا thyroglosal duct cyst قوت ما دكري بتا papillary ونيا papillary carcinoma investigation يسلو دكين دوباره اويلو دكين باش risk of malignancy as assessed by ultrasound يلا او future انا margini ill-defined beaten risky malignancy برزيان well-defined beaten ill-defined shapey irregular microcalcification present beaten structure solid beaten nexustic color doppler intranodular يعني مثلا vessels لنا نودولا كزوربي pathologic lymph node present beaten او انا ديان بيش ناكا خوشتيل بخيني تسمان هي isotope scan يعني sensishography شتشي sensishography باشا technetium 99 بكاردينين indicate when toxicity is associated with nodularity باشا تشي ليرة مسألة دريا on scanning swellings are categorized as hot warm or cold تمشاكن چند الرشاياتي ديت يعني قرمة باشا رشاياتي يعني أوجية activa اوكي اگر ديتت مثلا ثايرويدكا بس نوديولكا رشرشا يعني واو نوديولا ايش دكات هوتا او باقي ايش ناكن او هوتا almost always benign ادي اگر ثايرويدكا ايشي دكت بس نوديولكا cold بو ها ايش ناكات او suspect malignancy ادي اگر warm بو usually benign يعني بعام warm يعني بعام همي وايش دكا باشا that if hot nodule the sign tissues inactive the worm's isotope does not know أو باسم كتاسة FNAC test is the investigation of choice باشا therein thyroid conditions that may be diagnosed by FNAC include أوشتانا باشا أما قلت مال FNAC follicular adenoma follicular carcinoma ليك ناتاين بجواني جاب كينوا follicular carcinoma هرب follicular adenoma دتشي بس انفيجني كرديا كابسولي انفيجن كرديا كابسولي او نوديولا انفيدي كرديا ها لمرحلة سيهبو ياخد سويت يعني انفيدي بلاد فيسلي كرديا بلام فوليكولر ادينوما هلا خوي لناو او كمايتو لناو سبيطلين كفركين مايتو كابسولكي لويا ليك جانا كاتو بجوين دبي اكسجنال بايوبسي ور بجرين باشا دتوانن فيوتشركاني دي مالجنسيكاني وشي بابيلاري و فوليكولر و ميتابلاستيك و اوانا دواي لو ختان محاضره قديمه كي مرحله سيته مشاكل لو انش المحاضره كان دواي ما باز بكريه FNAC cannot distinguish between follicular adenoma and carcinoma as this distinction is dependent not on cytology but on histological criteria which include capsular and vascular invasion cytology يعني تتمشى السلكان بكي دبيني ل follicular carcinoma follicular adenoma فرق يعني تو زور نزيق بوي واتم شاي السلكان دكي زور بيك دتسن هر فوليكولا مش هذا كيو فوليكولا ولا ناو كولويد هيو ودا زاني فوليكولار ادينومايا ليه دي يصير هيستولوجيكال يعني السلكان دورن بس تواتم شاي ايمجا شي جوره دكي بزانه دوروبري تشتا شي كرديا باشا تشويتا لكبسولكات تشويتا دريان مايا ام سلايد زور مهمه فيديو شي خاصي دويت باسي سبيسيفيتي وسنسيتيفيتي بكين بس توزج نامي ام فيديو دريج ولا بو وقتك كجاري بس لبركه فناك is a specific test, but it's not a sensitive test. Specifically, Delin, there are very few false positive with respect to malignancy. يعني there are few false positive. Few false positive يعني شو؟ يعني positive يعني كابرا malignancy هبيتن. False يعني بغلطي بري malignancy هيا. Few يعني زور بكمي بغلطي بيمان دلي malignancy هيا. كواتا
كاتك فناك دەڵێ مەلگننسی هەیە دەڵێن خەڵاس ڕاستەکەی بەس کاتێک فناک دیە دەڵێن مەلگننسی نییە باوەڕی پێ ناکەین دووبارە تەستی لێ دەکەین و هیستۆلۆجیکلی دەکەین بزانە وەیە نییە ئەوەندەی لەبەر کەنجارێ لە بۆ ینی تاکو بە دیتێل ڕۆژەچکە باز دەکەم انشاءالله but there is definite false negative rate يعني there is a lot of false negative يعني there is a lot of falsely saying the person does not have a malignancy a lot of falsely lyingly saying that the patient does not have malignancy. Classification of FNAC reports. Suppose that is THY5 thyroid 5 وشتا دیارە ئەوە لە هەمووی خراپتنتە malignant باشە ئەوە non diagnostica ئەوە مشکلێنی ئەوە دەبتە follicular suspicion of malignancy or malignancy suppose that is malignancy ستەکەی chest x-ray thoracic inlet و CT و MRI و PET scan و يعني تقريبا لهمي هر يكشتا توار chest x-ray MRI و CT و أوشتاني لو دكي flexible laryngoscopy flexible تستنظم laryngoscopy and laryngoscopy أظن laryngoscopy is widely used pre-operative to determine the mobility of the vocal cords although usually for medical legal rather than clinical reasons باشا يعني presence of a unilateral cord palsy coexisting with a swelling suggestive of malignancy is usually diagnostic malignancy invasion دەکات دیارە لە نێرڤەکی دایە unilateral cord palsyمان توش بووە core biopsy this is rarely indicated in the assessment of the thyroid nodule because of the risk of bleeding damage to the recurrent laryngeal nerve core biopsy ئەوەندەی بەبیرم بێتەوە ئەوەیە تیوبەکە ینی تۆزە گەورەیە دەبێ و ئەوە چی وەردەگری سامپڵە چی وەردەگری خەتەرە may be useful in the rapid diagnosis of widely invasive malignancies وەچی anaplastic carcinoma or in the diagnosis of lymph node enlargement شە لە بۆ لیمفنۆدەکان دەیکەین یاخود مەلگنسیەک وا زۆر گەورە دەبی وەچی anaplastic carcinoma treatment the main indication for operation is the risk of neoplasia باشە يعني أتو بس لأن neoplasia دەترسی لێیە ئەوە main indication of surgery the reason for advocating the removal of all follicular neoplasm is that it is seldom possible to distinguish between follicular adenoma and carcinoma باشە يعني لای بێ باشترە چکە زۆر بە زەحمەتی دەتانی جیاوازی لە بینی follicular adenoma carcinoma بکە إلا بە histologic investigation indication for operation in thyroid swelling gottman neoplasia reoccurrences toxic adenoma pressure symptoms cosmetic patient wishes retrosternal extension neoplasia clinical suspicions include old age مثلا male patient heart texture irregularity fixity attachment recurrent laryngeal nerve palsy lymphadenopathy حتما FNAC positive أنا همي لبو neoplasia أنا recurrence تو أنش تصان surgical options in multinodular goiter إترليانا نيجوتيا simple يعني toxic سوسمانة total thyroidectomy باشا يعني دبي حتى thyroxine ديني كامل لا يدبين thyroidي subtotal thyroidectomy involves partial resection of each and leaving up to 8 milligrams يعني أول ديده هي لأنه 8 ملغرام بيدلين subtotal thyroidectomy Dunhill procedure أو الثايرويدنيا أو هاي هذا بيوم ديته ورسمك لمرحلة سيبو أو ديده هي لأنه أو إلى راست أو باقي لا دبين أو ديده هي لأنه